Spice mtaani hapa. Leo niko na rafiki yangu, gym partner. Tumefanya vitu mob sana na Kahuho. Kabisa. Mob kabisa. Sasa leo ni story yako tunataka tupatie wasi. Iko viti. Tunaanzia Kahuho ni nani? Mimi mtu yuko kwanza, mtu wa madhangu. I'm a son, I'm a brother. Mimi ni uncle pia. So yeah. So unakuwa bado mimi ni pasi. Wewe ni pasi. Mimi ni pasi. Haya, umesomea wapi Kahuho? Nasari nilisomea, hata nakumbuka jina kweli, maana kitambo jo. Nimesahau but Nasari nilisomea hapa nini, Keno, tuko tunaishi Keno. So kulikuwa tuna Nasari hapo mbele ya plot yenyewe tulikuwa tunaishi. So ilikuwa iko Double J. Azina Double J. Ilikuwa hapo Double J. So after hapo preschool nikaenda Ngong Forest. The famous Ngong Forest. The famous Ngong Forest. Shule ndio hiyo shule kubwa ya kina Nick, kina Sami. Hapana. Oduni msewa jamu. Oduni aliponea. Yeye aliponea. Nasema aliponea. Sasa tujui kama aliponea ama hakuponea. Odo aliponea. Sema aliponea. Sasa Ngong Forest. Unajua najaribu kushikanisha Ngong Forest na pasta kwa sentence moja. Kuna vile ainiletei kale ka Azirai mazipelekani vizuri. Ulimeka aje kuwa pasta ukiwa umetoka Ngong Forest? Man, unajua honestly nikiwa mtoi nilikuwa na maswali mob sana. Hata madhe uniambia nilikuwa namuuliza swali mzito sana. I used to have a lot of questions. I still have a lot of questions even today. And but one of the biggest questions I used to struggle with, nilikuwa na check life venye inaenda. Unapata msaya una grow, una mada chuo, una get job, ama ukiwa chuo unaolewa ama unaoa, unapata watu afu hivyo grandkids hivyo. So mimi kwangu nilikuwa naona hiyo ile tishangu. There has to be more to life than that specific manifestation yenye nilikuwa naona venye wasi wanaishi. So ukaamua kuishi life yako different na wale wengine. Ngong Forest mimi najua. Inakuwa ina produce walevi, makanga, wote wanajua kusema Ngong Forest. Like unajua kuna my exceptions kama Short Baba, alafu kuna pia Pastor Milton. Ndio tulikuwa na hapo Ngong, but ilikuwa daru tofauti. So basically hizo maswali nilikuwa nazo hata niligrow up with nilikuwa nataka kujua yani what's the point of life. Hata nikiwa mtoi nilikuwa nataka kujua what's the point of life. So after hapo nikangangana pia nikiwa Ngong, si hata nilikuwa msefiti. Ulikuwa bado tu ile typical bana, vita sana kujificha kwa msitu, kwenda Kamadhara kuswim, tunahepa daro. Nimefanya vitu mob sana. Pia kuhepa afu tunaenda mtego huko kwa mabesti zetu. Alafu majioni ikifika unaenda mtaa, na hata ukuwa chuo ama ulienda chuo lunch time ikafika huko kujitoa. Sasa ulikuwa unakopaje juu kulingana na vile mimi nakujua background yako, juu Ngong si kila mtu, ilikuwa ni shule ya kila mtu mwenyewe, maybe akona ka story. Unajua kila mtu akona story. But mostly mimi nilikuwa na cope, honestly most of it ilikuwa through violence, cause yani niligrow up with a lot of rejection. So nilikuwa na anga mob ndani yangu. Hata nikigrow bado nilikuwa na anga. Hata nickname yenyewe nilipewa mtaa Kahuho, inamaanisha unakumbuka kitambo ukiona vita mahali tulikuwa nasema kuna Kahuho mahali. Sasa hiyo ndio nickname nilipewa, Kahuho. Hapo ndio Kahuho inatokea. Hapo ndio inatokea. So real name yako ni gani? Real name ni Joseph Kahuho Gatoto. So wakageuza hiyo Kahuho ikakuwa Kahuho. Ilikuwa tu Kahuho. Juu yani kulikuwa na kukiwa na vita mtaa lazima ningekuwa. Lazima ningekuwa. Sasa pombe, story ya pombe. Hebu tuambie ulianza the first time ulianza kunywa pombe ni lini? Nilikuwa mdogo. Nilikuwa mdogo sana. Juu nakumbuka tu sachet ile tu
uto tu vodka uto tu strong baya. So unapata Buda alikuwa na tei. So Buda akikaa kuna mali alikuwa na zistash. So akizieka hapo hivi unajua boys will be boys, wanataka kujua ni aje kwa sababu Buda ndio anakupatia hiyo definition ya what a man is. So Buda akienda ana dose tunaiba and all that. Alafu kulikuwa pia na boy fulani alikuwa na iba, Buda yake pia alikuwa na take. So yeye pia alikuwa na anazi access. Na nakumbuka tulikuwa naenda, nime grow up kwa Catholic Church, Ngando Catholic Church hapo hivi. So kuna time nakumbukanga hiyo sitai sawa. Mara ya kwanza kabisa I think I was about nilikuwa kitu 6 hapo ama 7. Unapata tulishi hapo ilikuwa kesha ya 31st tukaenda. So tumeenda nimekaa boy akatoa uto tusashe kila mtu. So hiyo ndio ilikuwa mwanzo. Ikiwa mwanzo after hapo juu bado hizo anga issues and stuff, story na rejection, story na pia kujaribu kutafuta meaning ya life, like what's the point. Unapata kuna frustration, disappointment, depression, just stories zingine. So after hapo nikaanza tu kutei, but sasa kutei ili intensify more nikiwa high school. Sasa hapo ndio ilikuja ikakuwa yani ile sasa ile unaweza identify nayo. Hiyo sasa naweza identify nayo, unapata. Hapo ndo nilianzia primary. Nilianza primo. Kutei nimetei, hata nimetei nikiwa Daro, nikiwa high school. Mode ana teach, ikifika lunch time, si tumeenda kutei, tunarudi jioni, tunarudi after, umerudi after. Umechuke hiyo mbaya, umetei, unakaa tu Daro. So kutei nimetei. Mpaka kumbuka one time tulitoka chuo, juu nimesoma chuo tofauti, but nimesomea pia hapa City Prime. So kuna boy best yetu alikuwa anaishi huko Motweni. Sisi tumepanga vizuri, ni aje, okay. Uko mtakwenyu ni tei gani hivi akatuambia story ya Moratina. Mzee tulienda. Tulisave hiyo time tukijua tukifunga chuo tunaenda kutei. So tulianzia kutei kwa chuo. Katoka hapo tukaenda kwa best yetu mwingine anakaa hapo karibu na Ngando Catholic Church, alikuwa anaitwa Brayo. Chapa tei. Toka hapo tukaenda mpaka Motweni. Hata tukumbuki tulifika aje. Juu sasa unanyuma teiwe tu unaenda. Kufika huko ka get worse. Tukakunywa zaidi Moratina, tukamix. Time tulimix tei mob. Mera sikumbuki vile nilifika home, but najua nilifika home. Sasa transition. Ushamaliza high school. Imekuwaje juu mimi vijana wengi wanajua hii maybe hii rika yako au kuoge kama wewe. Siri ni nini? Honestly, siri ni Christ. Uliamuaje, ilianzaje ukaamua ikakuwa ni sasa? Juu pombe ukitoka maybe high school. Life inakuwa gani? Ushamaliza. Hiyo ni pombe tu ndio wasifikiria kuhusu. Kuna kitu kingine mfikiria kuhusu. Kweli. Wewe ulikopaje na hiyo ndio ka transform kuwa pastor? So unachiki sasa, kwanza nimeenda high school 5. Nimekuwa high school miaka 5 kila mwaka chuo tofauti. So wakati nilienda mpaka nimeenda Recruiter Central, hapo ndio nilimalizia high school. But before hapo nilikuwa Shiners Boys. But ile wakati sana nilienda Shiners, God alikuwa ameanza kuwork on me pole kwa hati yangu hivyo kukisoften. So unapata bado hizo maswali za destiny, maswali za purpose nilikuwa nazo, but sikuwa najua ni destiny na purpose. Niko bado nauliza maswali like point ya life ni nini? You see the normal cycle that kila mtu anapitia. But for me, I wanted something more. It was too shallow. It wasn't fulfilling. So after hapo, kaenda chuo vizuri, nikaenda sasa Recruiter Central, na nilikuwa Recruiter Central. Hapo sasa ndio God alikuwa ameanza kusoften hati yangu kabisa. So nikiwa hapo hata sasa nilikuwa nafikiria nimesevika, lakini sikuwa nimesevika. But sasa kumaliza chuo, after nimaliza chuo, hiyo sense of kutafuta meaning, kutafuta purpose, kutaka kujua why do I exist and so forth. Nilikuwa napenda futa sana. Futa ndio ilikuwa purpose yangu, ndio ilikuwa reason yangu ya kuamka asubuhi. But sasa hiyo futa nayo ikafika point naona hii futa ni empty. So nakumbuka nikaenda saa hiyo wamechange posi, tulikuwa tunaita posi kitambo. Nikaenda posi nikakaa, niko na stress mbaya na niko depressed. Na pia nilikuwa na struggle na suicide nikigrow. So pia hapo nilikuwa na hizo thoughts za suicide. Si nijitoe tu history isho unapata. But hapo chini nikakaa fiti, mimi nafikiria mzee nalia na shindo, yani point ya life ni nini.
Nikasikia God ameniongelesha akaniambia kila kitu unacheki I make sense bila mimi. That's the statement that God made. Everything you see doesn't make sense without me. Na hiyo nimesema ulikuwa kuna vile point ulikuwa umefikiria kuhusu kujinyonga. Yeah. Uliyejaribu ama ni kufikiria tu? Yeah, nimejaribu mara moja bwana. Mara moja. Yeah, hata nimepika nini rat nikakula but sasa na bado huko nini? Niko tu. Sikugenya so niko. Unaona. But hiyo suicide kwanza ilikuwa mostly juu nilikuwa nataka kujua yani point ya life ni nini. Unaona? So unapata pia hiyo the fact that vitu pia nilikuwa na witness juu nime grow up nikicheki buda na manda wakifight. Unapata na buda wangu alidedi nikiwa 8 na nikiwa 8 years old. So nilikuwa class 3 at the time. Lakini bado saa venye buda alidedi saa the emptiness ikaenda ikiongezeka kabisa. So hapo ndio thoughts za suicide saa zilianza kabisa kuintensify. So unapata nilikuwa naona the only solution ni acha nijitoe. Unaona kwa sababu the day to day struggle with suicide was too much for me. No, you are young, you're still struggling, you have a lot of questions in your mind and nobody can really answer those questions. So unaona si nijitoe tu, what's the point? Unaget na pia story na rejection. So Matu nijitoe kuna time hata nikiwa mtaani nilijaribu kujichoke basi sasa ufala nilikuwa jaribu kujichoke na tai bana. So tai ya tu ulikuwa unajihurumia. Nilikuwa naona yani unajua nile umefika mahali unachoka nakumbuka nikijistrangle kabisa hata kwa bed. Leo nalala kwa bed ufungia hapo unaanza kuvuta unaona but always hapo nakumbuka hiyo time market tu ile ni stop but after kufinish high school ndio sana nini rat but bado ikakuwa umesurvive. Nimesurvive. So hiyo bado nikaa ni miracle. Yeah, nikaa ni miracle. Kuna tunajaribu vile once na sijui kadi wana succeed. Yeah, kuna watu succeed. Kuna watu succeed ba. So after hapo kwa pitch venye God aliniambia nothing makes sense without me. Nilisikia hiyo ndio ilikuwa first time nilisikia God so clearly na sikuwa nimesevika. Unajua a lot of people say that you must be saved to hear the voice of God but that's not true. You can hear God anytime and most of us hear God but we don't know that it's God that we are hearing. So mimi nikasikia God ameniongelesha clearly and after that futa ilikuwa ishaanza ku make no sense. Sasa ikafika point futa sasa nikaona what's the point? So after hapo nikatafuta pasi. Nilikuwa nataka kwenda Nairobi Chapel but nikaambiwa Nairobi Chapel hakuna msee. So nikaambiwa ukitaka kwenda kucheki pasi ya Nairobi Chapel lazima ufike Adams. Akapiga hesabu ya kuishi Adams, hiyo mfuko iko chini, nitembea mpaka huko. Nikaingia hapo cornerstone nikapata pasi fulani inaitwa Pastorande. Kamchapia story yangu, kaambia hiyo struggle na depression, struggle na rejection, venye yani niko na maswali nyingi za destiny, najiuliza ni point ya life yangu ni nini. Akani lead to Christ. After hapo sijai look back. Hata after hapo test ya TI ikatoka kwa system. Sikumbuki msee akiniombea ati niache kutei. Ilitoka tu hivyo mara moja. Ndoka nini? Na ndivyo sasa bado unaona marafiki zako. Bado kuna vile wana unique kiasi. Si sana. Wale marafiki unawajua. Bado nachapa kiasi usikiegi kama zi. Yaani unajua God akikutoa mahali amekutoa kabisa. Yeah, of course you can go back, you can choose to go back. Unaona but for me nimekaa hapo for so long that I don't want to go back and it's not by my strength but strength ya God inaniwezesha. Sitaki kurudi hapo. Because still even naweza kuambia hata even as a pasi hata after ni get saved. You will get saved but sikuwa pasi instantly. Unaona? There is a process to that. But after ku get saved bado story na kuna hiyo peace ilikam najua God bado nilikuwa na maswali nauliza God what's the point. But God alinipea the book of Ecclesiastes. Nilisoma hiyo book na nimeisoma I think over 150 times. Nimeisoma sana because ili resonate na stage nilikuwa kwa life. Because pia after kuwa pasi na before kuwa pasi bado nilikuwa na hizo maswali. Hata saa hii niko na maswali nyingi bado miuliza God. Na most of hizo maswali miuliza God amenijibu na venye amenijibu nimezi chronicle down as books and so forth. Yeah. Sasa Kahuho kila okay sasa kila mtu anakujua kama pasi. Yeah. Na everyone has a past. Yes. Unaweza tupitisha kwa past yako kidogo. Kando na stories za pombe. Yeah. Juu sio lagi nikawa ni mtu wa kawaida. Unajua
As a past past ni bigi, ni deep kiasi. Wenye umetupatia ni story ya alcoholism. Kuna stories zingine zina affect my youth. Kuna stories za madem, dating. Kila mtu ako na part. Unapitia stories. Hiyo maana hapo kwa madem. Acha tabonga. Hapo kwa madem man. Kiasi yani sikuwaga na nilikuwa na hiyo confidence but confidence ya approach madem mostly ilikuwa inatoka after nimetei. Unaget? After nimetei sasa unapata confidence. Ndio confidence inakaa mzee hata kizungu ina flow mbaya. Sasa hii bado wewe ni single. Bado mimi ni single. Na ukunywi tei. Sikunywi tei. Na confidence ya ku approach madem ilikuwa inakaa wakati umetei. Sasa kuna vile zinaambatana hiyo story. Sasa hii hata nakwambia I'm actually even more confident. Juu sasa bado jamari. Bado si jamari but nimekuwa kwa relationships. Nimekuwa kwa relationships kadhaa. Na hapo kwa dating honestly kuna venye nime-struggle. Kwa venye nime-struggle juu before hata ni get saved mostly juu exposure ya porn. Unapata perspective nilikuwa nayo kwa madem ilikuwa tofauti. So unapata mostly hata nikiapproach dem mimi na approach juu ya sex. Unaona? Na approach tu juu ya sex si ati juu ya kitu kingine. Unapata so hapo ilikuwa a bit challenging kidogo kwa sasa dem ukimwona tu kenye unafikiria tu ni sex peke yake hakuna kitu kingine. Na pia personally nime get involved pia na hiyo story ya sex. Na after hapo unapata juu sasa kenye tulikuwa tuna consummate haikuwa love, ilikuwa lust. Unaona, na perspective ilikuwa mimi nataka tu sex kwa udem. So there's that yani dem alikuwa nikaa kifaa, unaona, kumtumia hivi. Hapo kumbe kuna dem fulani tuka have sex and all that, but afterwards man nilikuwa na chuki na hiyo dem bad. Nilikuwa namchukia, nilikuwa na feel yani sasa huyo hata niko naye kufanya nini? Kwa sababu nimeget Kenya nataka. So nilikuwa na hiyo hatred. But before that pia madem pia nilikuwa na approach mtaa. Sisema ilikuwa ati madem decent. Si ati ni madem decent. Haikuwa madem decent. Even after ku get saved na after kuwa pasi bado hiyo story ya madem nilikuwa na struggle cause unajua kuna yani mambo ya dating na courtship kuna venye msee anafaa afunzwe. So hapo hivi kwa courtship nimemess juu kuna vitu msee anafaa kufunzwa zenye me personally nimelearn through mistakes. Na ni kitu God amenifunza like the most important thing inakuanga destiny. Unaona juu nimedate my chicks hata mademo wamesevika, unaona, but at the end of the day inaweza kushow nimechezwa, unaona. Ni dem unampenda but dem anakucheza, na through that go through a lot of heartbreak. Pia kujiquestion, unapata unashindwa dem nimempenda alafu mbona amenicheza, unajiquestion, unapata umedu stuff zingine zenye si poa, unaona. Na naweza kushow kama pasi nimechezwa, na hiyo kuchezwa kidogo mzee hata ku backslide kama kwa picture, unaona. Na ilifika point mpaka ina wewe juu ya venye nilikuwa na feel, ilifika point penye sasa kidogo ni regress kwa ile lifestyle yenye nilikuwa naishi kitambo. Story na mademi hivi, nakumbuka hata nakumbuka hata kuna time juu ya hiyo heartbreak na pain. Ilifika point mpaka mzee nika result to, unajua tu ile kupata dem una dose naye hivyo, unaona. So that's actually something that nimedo juu ya hiyo disappointment, that hurt, that pain, unaona. But God akani restore, unacheki. Na at that time unapata hata hii mambo ya kidogo hata destiny yangu go down the drain. Story na pasi juu ya ku get in the wrong relationship, kupenda mtu amekuhurt. So juu ya hiyo pain, hiyo hurt, una feel worthless, dem amekucheza. Hata kumbuka kuna dem tu nilimuona, sema acha niende nikabonga naye. 1 2 3 things happened, but at the end of it situation yangu iliget worse bado, unaona. Juu bado hizo questions zilikuwa, hiyo heartbreak ilikuwa. Ndio huyu unapata nafaa kuwa example, but nimepata, I think kitambo nilikuwa nasema, I think chips funga, umepata dem, umeenda naye, umedoze naye, alafu point ni ya nini, unaona. But ni kitu nimelearn that destiny is more important. So hiyo ni kitu imenisaidia. Na pia kwa mambo ya relationships kwa church, mistake moja wasiofanya ni unapata jumsea amesevika,
just because I'm saved and somebody is saved, and just because somebody is serving in church, a lady is serving in church, in the worship team or whatever, and people propose the lady to me, and I get interested in the lady because the lady serves, and we get into a relationship, that doesn't mean that that is the right girl. The girl can be saved and I'm saved, but the fact that we are saved does not mean that our destinies are compatible. They could be completely different. In as much as we are saved, her capacity to contain my destiny is absent, and my capacity to contain her destiny is absent. Hakuna venye unaweza chukua 20 liters umwage kwa chupa ya 5 liters, uta waste 15. Una get? So hizo ni vitu nimekam kulani in life. Na nimelearn na heartbreak, nimelearn na disappointment. Juu kuna point ilifika mpaka kidogo, honestly nilikuwa hata nimefikiria mambo ya go back kuchapata hii kiasi ndio at least ni sawa hizo vitu na hiyo heartbreak. Nikiwa pasi. Juu ilikuwa blow, juu ni kitu mpaka iliniletea aibu mtaa, ikaniletea aibu kwa church, iliniletea aibu mbaya. Juu ukifika place maka ni congregant wako kama na kuchapia na kwambia pasi yule dem aizi. Unaona, so hiyo ni embarrassment, ilikuwa embarrassment nyingine bigi yenye mpaka ilibidi, yani nili-question everything mpaka nikaona what's the point, let me just go back to the way I used to live. Na nigesabu nilikuwa nimepiga mambo ya kurudi na kunywa tei, ndio hiyo story ishe, hiyo heartbreak mpaka ikanipeleka place tena ya depression. Heartbreak inakuanga real na watu fikiria ati mapasi wapitia hizi vitu. Mapasi upitia na ni tricky juu unapata kuna dem anaweza kama juu anakam but amekam juu mimi ni pasi. Unaona? Kwa sababu there is that influence that comes with being a pastor and how God uses you. And there are many ladies that are saved that will be attracted to that. And when the moment they are attracted to that, you need a lot of discernment to know God hapo unasemaje. Na balanceaje juu unabadi ni pastor. Wewe sasa kama wewe bado ndio akoko hiyo kafeska dating. Wewe ni pastor, huyu dem amekam church na najua wewe ni pastor. So huyu dem una approach hadi huyu dem ukijua wewe ni pastor, unataka kumkatia wewe ni pasi, unamapproach hadi mpaka inakuwa sasa juu nilikuwa na maji swali. Atakujaji. Huyu pastor ananikatia. Huyu dem atenda hata brag. Ila katiwa na pastor. Una balance hizi vitu waje na ndio wase understand vitu tofauti. Unacheki, I think kitu moja say make mistake, they forget that it's the man that's the pastor. I'm still a man. Unapata. So being a man, I'm a man, and the man that I am is what makes the pastor. So bado mimi ni mwanaume na ikifika hiyo time ndazibonga lugha iko. Ugoje igoda kulete. Lazima bana, unajua ukiona utambue nimekisha hapo hivi nimelan. Ukiona utambue lazima ni go back to prayers. Ndio jipata kwa situation whereby ni kama mnangangania dem na msi. Msi wa church wewe ni pasi. Unapata huyu msi yako na interest na huyu dem na pia wewe unataka huyu dem. Hiyo swali ni Mungu amekwambia uniulize. Actually, in all honesty, kuna story mobs sijachapia wazee, lakini umeuliza iko sawa. Nimejipata kwa hiyo situation mara kama 2 hivi. Mara 2 3 by the way. Bado nimecheki dem, like dem. Bado napata pia kuna boy fulani like hiyo dem bado na mimi ni pasi huyo boy. Unaona? So inakuwa tricky. Unapata usosa zingine. Uso inakuanga sasa like hebu imagine piga tu hiyo picha. Pasi amecheki dem. Amecheki kondoo, wewe kondoo. Amecheki kondoo. Namba kando kuna kondoo fulani amecheki hiyo kondoo. Unaona? So inakuwa tricky na hapo ndio nimelan mambo ya prayer. Ile una go back unauliza God, hey God nimecheki dem fulani kunaenda aje. Na mpaka God speaks as he make move. Juu unaweza kushow kuna dem fulani ilicheki. Niko na best yangu anaitwa Brayo. Tunafanya ministry pamoja. Pia ako na hiyo calling ya upasi hivyo. So mimi nimecheki dem. Mwambie Brian nimecheki mtu. Akaniambia hata mimi nimeona. Nimeona na umeona vizuri. Baba akaniambia na umeona vizuri. Nikaona dem. Unajua wale watu wanasimanga huyu anaweza kuwa pastor's wife hivyo. Mzee nenda kupiga magoti kuomba. God akaniambia hapo zi. Nikajifanya kichwa ngumu. Brayo na akaenda kupiga magoti ku. Brayo alienda kunipigia. Sasa Brayo alienda kunipigia magoti. Juu mimi nimemwambia nimeona. Na yeye ananiambia umeona vizuri. Tupige maombi. Unaona wewe ukiomba na yeye Brayo aende aombe kwa dem. Hapana, Brayo anaenda kwa maombi. Unaona cause Brayo mimi na Brayo kitu moja tumelani.
God ukiona dem umemlike, go back to prayers. Don't just make a move. Kwa sababu time God naweza kushow personally, God amenipatia visions and dreams akiniambia usiende mahali fulani, huyo dem achana. Nikajifanya kichwa ngumu, nilienda hapo kama hiyo story nilikuwa kuchapia hiyo kidogo ni regress. Ndio nilijifanya kichwa ngumu. God aliniambia but sasa nilikuwa nimependa dem. But eventually can it happen? Kidogo hata mambo na destiny, unajua kuna there's such a thing as an abortion of destiny and so forth, unaona. So kidogo hiyo story ifike. Sasa hii spice then hata ningekuwa pasi honestly speaking. Ngoko tu nasema nilikuwa na best yangu fulani alikuwa pasi 1 2 3 ka happen hata sasa si pasi hata kukoka ukoki na tei hivyo. That's a possibility that would have come into reality. So kuna dem kuomba na magoti, God akaniambia hapo nikaenda. Kuenda kafika mahali God akanionyesha udem ana like boy fulani. So ana way between nyinyi wawili. Unataka hiyo swali umeniuliza. Nilijipata sasa kwa hiyo situation kabisa. Unaona? Na God ni gracious akanishow mpaka ukiendelea kaa hapo hii story itakuja ikue mbaya. Udem I decide nikajitoa. But was it easy? No, ilikuwa heartbreaking kwa sababu wajua kitambua dem na mpenda dem na unataka kuona dem. Jugole yangu ikukua ati acha to date 2 months hivyo no. Ilikuwa like long run no na story na marriage hivyo. But when it turn out different. Na pia imukishono mpata kwa situation mara 2 hivi 3. Ingine sasa ilikuwa wasi juu niko na dem. Basa mimi na dem, najua dem iko sawa tuko fiti. Kaka mtaba na nasikia dem yangu ni dem ya mtu mwingine. Nairobi. Sawa bado mimi? Wewe ni pastor bana. Mimi ni pasi. So inakani kama wewe pasi ananyang'anya kondoo sasa hivi. Hata uzuri ikuwa msee ati ni msee wa church. Ikuwa msee wa church. Hata mimi niko na dem, najua na dem ni wa mimi. Dem kumbe akona msee mwingine. Unaona? Naweza kushow kama pasi nimechezwa. Na nikushow before nimechezwa. So pata hata mimi niko hapo, mimi na mind business zangu, ni mimi na God napiga maombi. God anionyesha mzee dem una like huyu. Anakucheza mahali fulani. Unaona? Na hiyo ni affect vibaya sana cha siku nanga. That one hit and it hit very hard. Msi anajua hii story. Nika anajua hii story. Mambo ya God Nika anajua hii story. Odu pia anajua hii story. Na Odu alikuwa amenijamia mbaya anajua hii story. Alikuwa like ulikuwa unafikiria nini? Unaona? Anajua hiyo story na si rahisi. Hapo unapata pia hiyo ni reason moja mimi pia upenda gym kwa sababu unaona Nick, Odu unaona childhood friends kina Richie hasa ni my childhood friends na Odu as much as mini pasi bado mini best yake, Nick as much as mini pasi bado mini best yake na watanidunga real hata kwa gym si tunaanga chini tunapigana real. Kwanza mimi kuchongoa sana kuliko kila mtu. Sasa baada ya this day hiyo story at least leo unapatiana story hapa hivi. Sasa mimi ningejua kitambo mimi ningekuwa nakusemea na hiyo story mbaya. So unaona hiyo marial tunapeanaga inasaidia. Juu pia ubishtangu kushow Brayo pia unadunga real. Juu ni childhood friends si tumegrow. Odu mpaka nikitei Odu amenibeba akanipeleka kwa nyumba. Odu huyu mmoja amekuona kumetei. Odu bana nilikuwa na tei napiga watu. Odu akikuja vita inaisha. Juu sasa hiyo respect kwa Odu amekuja anatulia. Odu amenibeba amenipeleka kwa nyumba, nimemraruria shati mpya alikuwa unajua ile tisho umevaa hiyo siku. Hiyo siku nilirarua tisho yake nikiwa tei. Sasa hiyo yeye akunywi. Wazi. Akunywi lakini sasa ameniona. Ni bro. Huyu ndugu yangu acha nimpeleke mtaa. Akanipeleka mtaa akanifikisha. Hata mimi sikumbukangi vizuri, nakumbuka tu hiyo tisho na nakumbuka nilirarua tisho. Na alinchapia hiyo tisho. Sasa hiyo moja mwambie nimelipa ile tisho. Ukigaramia ingametei nyamba the Odu tutafuta tisho ya green. So hapo kwa courtship people really need to learn that it's not as much as it's about love. A very big one of the very big aspects dimensions of love is destiny, and destiny is very critical. And ukipenda mseni sawa, but what about destiny? Because you can marry someone, and when you get married to that person or you get into a relationship with that person becomes a hindrance to your destiny. And I'm not just speaking theoretically, because these are things I've lived. I've been in relationships with people that were hindrances to my destiny, where even
God alituma msee kwa mat, msee akam ku preach. Msee akasema sijui nimetumwa kwa nani, but God anasema wakati Abraham aliachana na Lot, Abraham alianza kubarikiwa. Na nilijua ni mimi because hata nikiwa before niko pasini nilikuwa young adults leader, nilikuwa wanitanga youth leader. Nilikuwa na date dem Muislamu. Na nilikuwa nimemtambua mbaya kabisa. Unaona, but God alibonga ikabidi ni. So hivyo through the mistakes pia kujifanya kichwa ngumu kuona God mimi nimeamua nimekamkulana. It's more about destiny than anything. Yeah. But wabia say hata kawe ni pasi move lazima make Mungu hata ikuletea dem hata ikuletea wife ambia watu tu analetaga hapo for real spice God uleta step hata baby unasema unafaa make a step of faith. Usiende tu God akuletea wife akuletea dem lazima uende kwanza ujaribu. Hapana, usijaribu. Wacha nisikudanganye. Lakini unacheki venye God work kwa relationships ni tofauti. Unapata kuna msi atakwambia early doors and when they lay their head to sleep, God akampatia vision akamwambia ndio huyo. Na yeye akaenda. Unangi unajua pia mabelievers sometimes yuko na ufala. Wewe useme Mungu amesema ni wewe. No, enda ujibonge. Unaona, na pia ukijibonga unapatia demo opportunity ya kuseek God ndio ajue ni aje, because in the council of 2 or more matter is established. So God ataniongelesha sema ni pale niende na nijibonge. Kisha jibonga dem naye pia akikubali ni sawa, akisema let me pray about it ni sawa. So unapata kuna msee alionyesha vision, kuna msee mwingine si vision, yeye alikuwa tu ana mind business yake, akasikia God amemwambia buda doule enda doule. God ata point out, God will always lead. But this is the thing, God can tell you leave your house and go to town. God atakuchukua kupeleke town when unaenda town. So hata God akileta dema niambie ni pale lazima niende nijibonge, unaona. So lazima hata hiyo lugha lazima nikatie dema bana, lazima katie, lazima niangushe mistari. Na nikikuuliza pasi uko na list yenye wako tayari kazi kama maybe ni madem kama maybe 5 hivi ndio plan kuchoose kutoka kwa mmoja hapo unangojeka tu Mungu akuletee mmoja. Mungu akuletee mmoja. By the before nilikuwa gaibu, nilikuwa na considerations na naangalia afu nachagua. Basi siku hizi ni ile na go back ambia God niongoze. Na nimelearn not to lean on my own understanding, because mademu wengi wenye nimejichagulia end up being very deeply heartbroken. Nimechezwa, nimeibishwa kwa kanisa. So ni vitu mob zimehappen zenye zimeniteach that mpoa kusikuilia God. Hata kama una like msee, enda ulize God ni aje, nimeona hapa, wewe unasema aje? Because every time nimecheki dem na nimeuliza God amenirevealia na akaniambia hapana. Hata saa hii kiasi kuficha ati sijaona madem mwenye na like. Nimecheki madem kadhaa. Hata last week nilikuwa naenda Karen. Nikaingia kwa mat, nimetulia, earphones nasikiza worship. Dem fulani akakaa kando yangu. My friend. Si nilipiga hesabu yake. Nifike nisifike. Nifike nisifike. Nibonge nisijibonge. Alikuwa fiti. But at the end conviction ilikam hapana. Nika relax, nikachana hiyo story. So unapata hiyo ni kitu happen most of the time. Hata tutapata nimecheki madem kadhaa niko like by the way. So unaanza kufikiria but sina hiyo list. Nilikuwa nayo lakini sasa sina. Na God akikuelekeza kwa dem moja. Hiyo ndio unasema unajua ukitaka dem unaenda on your knees. Yes. Unaomba God akuonyeshe ni gani. Akikupointia ni huyu. Alafu dem akatae. Maybe God pia amemwambia huyo dem msemo mwingine ni Brayo sasa. Lakini unaona God is not the author of confusion. The will of God coming in a peace, the will of God coming very specific and very direct. So utapata mimi naweza kuwa nimesema ni God na si God. Ama pia udem anaweza kuwa amesema ni God amemwambia ni Brayo lakini si God. Kwa sababu pia unapata kuna times you convince, you can convince yourself that God has told you something and God hasn't told you something. It's your desire speaking to you. It's yourself speaking to yourself. But venye kuna kuaga unapata God anaweza niambia ni udem. God can tell me it's this girl. But that girl can refuse. Hapo upata kwa mtu mwingine. Utapata kuna time pia kuna stories unasikiana God ameambia mtu ni hapa. Na huyu mtu akona mtu. Najua niko na best yangu ilikuwa hivyo. Aliambiwa ni hapa. Na huyu mtu akona mtu. Kaka kidogo haikumaliza 2 weeks. Wakaachana.
Na ule msoka chana. Yale ambayo ni hapo akushughulika. Juu ilikuwa tu mtu amemiti, akaendelea na prayers. So after a while sasa aka break up. So when wali break up, God akaambia boy communicate na ule dem, just friendship and so forth. Ikaenda hivyo, after 3 months engagement, 3 months later harusi. Unaona? Juu mimi naweza kushow personally kuna mahali God ameni direct na mtu akakataa. Na nilijua ni God, juu hata nilipata confirmation kutoka kwa wasi wengine. Na alikataa, and wasi wengi struggle na hiyo kwa sababu unafikiria just because God has told you this is the way, just because God amekuguide kwa dem ama amekuguide kwa boy na amekwambia ni hapa, udem akona choice, atakubali ama atakataa, bado akona choice. And many people reject the will of God. And one of the reasons that a lot of people do that is because of they assess a person materially. So unapata msichana kuanalyze gari nini hizo mavitu, unaona, instead of looking at your destiny and looking at the person that is contained in the body, the self that is contained within that your soul. Because marriage and the decisions of marriage based on the platform of God is based on the reality of the soul and the destiny of the soul. It's not based on the material. So unapata even within the church, a lot of young men and a lot of young ladies make mistakes because of that. They refuse the will of God because of how somebody looks like now, because of what a person has or doesn't have materially now, forgetting that your material status will always change. And it's more about destiny than the material. So hapo ndo unapata watu make mistake, and hiyo ni kitu imenihapenia mimi mwenyewe. Sasa nikikuuliza Kahuho. Sasa wewe mchele tunakula lini? Swali nimekuja sana kwa jibu. Nimengoja sana, nataka kujua hiyo pilau tunaikula lini. Unajua, acha niseme tu kile nasemanga December, lakini sijasema ni December ya mwaka gani. Nimesema tu December. Unajua hata next year kuna December, this year bado kuna December. So acha ni play safe. Tusimame tu na December. Tusimame tu na December, lakini hatujui ni December gani. But ni December. So hii video ilikuwa ni kuhusu wewe ni pastor na bado wewe ni human. Yes. Waache kukujaji Ashley. Juu kuna vitu venye si tuishi life yetu, ni vile tu bado pia unaishi life yako. Ni kweli? Bado mimi ni binadamu. Wewe ni binadamu, kuna feelings. Ndio hivyo. Pia unakataliwa, pia una rejectiwa na wengine. Jinsi ati kila dem mwenye maybe unaenda kukatia na kwa kukubali. Hiyo lazima iko. Lakini ni challenging, but bado nyinyi ufanya vile watu wengine tu ufanya. Ni vile sasa nyinyi mko na will ya God na mko na kaupako kidogo. Mpako iko. Waje kutafuta God ndio honestly. Yaani ni kushow hata venye hii mambo na heartbreak hivyo. God is a great comfort. Favorite meal yako ni inakuwa gani? Mzee, kuku. But siku hizi ina change, but napenda kuku. Na ugali ama na rice? Ugali ama rice. Ugali ama rice. But mostly sahi maziwa, ugali. Una support timu gani? Hapana. Si supporting team. Nilikuwa na support Man U kitambo sana. Siku hizi hapana. But nimecheza futa pia. Umecheza? Competitive nimecheza. Haya, maneno mwisho unaweza ambia audience wako. Basi ya mwisho unaweza wapatia. Okay, tumebonga story moja hapa hivi, but key thing yenye naweza taka ushikilie ni that life is more about destiny than anything. Hata story na when even comes to marriage, relationships, it's always about destiny from the platform of the person of God. And regardless of your situation, because I know for a fact kuna wase hapo unaweza kunasikiza you're struggling with rejection, you're struggling with depression, maybe even kami hizo stories, suicidal thoughts and so forth. I want to let you know that there is a way out, and that way out is God. Not that accepting God makes your life easier. People think that, but that's not entirely true. It's true, but it's also not true. But what that means is that you'll get the strength to maneuver life. You get the strength to deal with these difficult situations, challenges. You'll even come to a place of accepting yourself, knowing your value, perceiving your value, and also not allowing anyone to take advantage of you. So it's good to have God in your life. God is